नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, माय सेल्फ श्रावण पवार. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण स्टॅटिक्सचा जो थर्ड युनिट आहे, स्टॅटिक्समधल्या थर्ड युनिटला आपण स्टार्ट करणार आहोत, ज्याचं नाव आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मित्रांनो, लेक्चर स्टार्ट करण्याच्या आधी आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा जो टॉपिक आहे यामध्ये असणाऱ्या ज्या कन्सेप्ट आहेत, ज्या बेसिक त्याचा कन्सेप्ट मॅप असेल, आधी आपण तो डिस्कस करूया आणि त्यानंतर आपण चॅप्टरला स्टार्टिंग करूया. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा जो टॉपिक आहे, सो यामध्ये बेसिकली हे 4 मेन टॉपिक आपल्याला डिस्कस करायचे आहेत. त्यामध्ये जो फर्स्ट टॉपिक आहे दॅट इज द कन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. व्हॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया याची आपण कन्सेप्ट बघूया. देन व्हॉट इज द युनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. देन देर इज अगेन वन कन्सेप्ट दॅट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. ठीक आहे, रेडियस ऑफ गायरेशन्स या पण आपण ह्या सगळ्या बेसिक कन्सेप्ट आपण डिस्कस करूया इन द फर्स्ट पार्ट. आफ्टर दॅट देर इज अ थेरम based on the moment of inertia. So there are theorems based on the moment of inertia. In that there is a perpendicular axis theorem and parallel axis theorem. So these are the two theorems which is belong to moment of inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया मध्ये पॅरलल ॲक्सिस थेरम आणि परपेंडिक्युलर ॲक्सिस थेरम जो आहे तो आपण डिस्कस करूया. त्याचं स्टेटमेंट काय आहे आणि त्याला कशा पद्धतीने इम्प्लिमेंट करायचं ते आपण बघणार आहोत सेकंड टॉपिकमध्ये. आफ्टर दॅट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्टँडर्ड प्लेन फिगर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्टँडर्ड प्लेन फिगर. सो जसं बघा प्रिव्हियस व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण ज्या स्टँडर्ड प्लेन एरियाज होते, रेक्टँगल, स्क्वेअर, ट्रायंगल, ठीक आहे, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, देन आर्क ऑफ द सर्कल, यांचा आपण सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी प्रिव्हियस व्हिडिओ लेक्चर्समध्ये आपण काय केलं आहे, फाइंड आउट केलं आहे. या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये या थर्ड टॉपिकच्या अंडर आपण जे काही स्टँडर्ड प्लेन फिगर आहेत, मग रेक्टँगल असतील, स्क्वेअर असतील, ट्रायंगल, सर्कल, यांचा राजांना आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करूया. सो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण इथं फाइंड आउट करणार आहोत त्याचं खूप ब्रॉड ॲप्लिकेशन आहे. म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टडी करत असतात त्यावेळेला तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं ॲप्लिकेशन आहे, ॲनालिसिस पार्टमध्ये आहे, डिझाईन पार्टमध्ये आहे. सो प्लेन फिगर ज्या असतात, प्लेन क्रॉस सेक्शन, त्यांचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये भरपूर ठिकाणी आपल्याला लागत असतो. सो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कशा पद्धतीने फाइंड करतात आणि त्यांचे एक्सप्रेशन्स काय आहेत हे आपण डिस्कस करणार आहोत या थर्ड टॉपिकमध्ये. आफ्टर दॅट देर इज अ कन्सेप्ट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो दीज आर द एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक आहे, लक्षात घ्या. इथं आपण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करणार आहोत इट इज रिलेटेड टू द इनर्शिया एरिया, बट दिस इज व्हॉट इट इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो व्हॉट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन देम हे आपण डिस्कस करूया की एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असतो, देन मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असतो. ह्या दोघं गोष्टी आपण बेसिकली इथं डिफरन्शिएट करू आणि याचं काय काय एक्सप्रेशन्स असतं ते आपण बघूया. आणि नेहमीप्रमाणे जो लास्ट टॉपिक असेल आपला दॅट इज द MCQs बेस्ड ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक. सो बेसिकली ह्या गोष्टी आपण डिस्कस करणार आहोत, त्यामध्ये काही वेगळं नाही आहे. सो इट इज व्हेरी सिम्पल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो द कन्सेप्च्युअल पार्ट जो आहे आपण मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा तो आपण स्टार्ट करूया की व्हॉट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. So the moment of inertia is defined as moment of inertia is defined as sum of second moment. It is the sum of second moment of individual areas of the total area about an axis. So what is the moment of inertia? So moment of inertia is defined as, so it is the sum of second moment of individual areas of the total area. टोटल एरियाचा काय करणार आहोत आपण. सो देर इज अ टोटल एरिया. टोटल एरियाला आपण काही स्मॉल एलिमेंटरी इंडिव्हिज्युअल एरियामध्ये आपण त्याला सेपरेट करूया, त्याला डिवाइड करूया आणि इंडिव्हिज्युअल एरियाचा सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया घेऊन त्याची फायनली आपण त्याची ॲडिशन करूया. दॅट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फिगर अबाउट ॲन ॲक्सिस. सो आपण ही जी डेफिनेशन आहे ही आपण समजून घेऊया एका पिक्टोरियल फॉर्मने, एका ग्राफिकल मेथडने आपण समजून घेऊ की व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन.
So let us consider one figure. And this is the axis reference system. Okay, so this is what, this is the reference system. So this is the reference system. ठीक आहे. सो दिस इज व्हॉट, दिस इज द एरिया. ही एक फिगर आहे. ठीक आहे. आपण सहज एक इरेग्युलर फिगर घेऊया आधी, त्यानंतर आपण रेग्युलर फिगरसाठी हे जे एक्सप्रेशन आहेत ते आपण यूज करणार आहोत. सो इट इज द इरेग्युलर एरिया. सो सपोज दिस इज द एरिया, टोटल एरिया. सो टोटल एरिया that is the capital A. Total area is what? That is the capital A. So first divide this total area into small elementary areas. आपण याला काय करूया, हा जो टोटल एरिया आहे याला आपण एका स्मॉल इलेमेंटरी एरियाज मध्ये आपण त्याला डिवाइड करू. सो दिस इज द फर्स्ट इलेमेंटरी एरिया, दिस इज द सेकंड इलेमेंटरी एरिया आणि आफ्टर दिस द थर्ड एरिया. सो आपण काय करूया की अशा नंबर ऑफ एरियाज मध्ये आपण त्याला डिवाइड करूया. ठीक आहे. नंबर ऑफ इलेमेंटरी एरियाज मध्ये आपण हा टोटल एरियाला डिवाइड करू. त्यापैकी काही इलेमेंटरी एरियाज मी कन्सिडर करतो. सो दिस इज द फर्स्ट and this elementary area, ठीक है, हा जो elementary area है. So this elementary area is situated at a perpendicular distance. This is the perpendicular distance, that is the y1 from the x-axis, and x1 from the y-axis. ठीक है. So these are the coordinates of that area. x1 and y1, these are the coordinates of the area. And हा जो axis आहे, this axis represents your x-axis. This is the x-axis, and the perpendicular axis is what? This is the y-axis. This is the one. In similar way, the second area. This is the second area. ठीक है. And this is the third area. This is the third area. So this is the second area, and for that this is the y2, and this is for third area y3. That is the perpendicular distance from the x-axis, and this is what? It is the horizontal distance. These are the vertical distance from the x-axis, and these are the horizontal distance from y-axis, and this is what? That is the x2, and this is your x3. x1, x2, x3, y1, y2, y3. And these are some elementary areas. Suppose this elementary area is what? This, that is the dA1, the second area is dA2, and the area is what? That is dA3. ठीक आहे. dA1, dA2, dA3, किंवा तुम्ही त्याला असं फॉर द अंडरस्टँडिंग पर्पज तुम्ही त्याला A1, A2 and A3 पण म्हणू शकतात. ठीक आहे. A1, A2 and A3, not D. So these are the what? A1 area. ठीक आहे. A1, A2, A3, these are some elementary areas, and the coordinate of A1 is what? x1, y1, A2 चे coordinate x2, y2, and A3 चे coordinate x3, a3. ठीक है. x3, y3. So these are the coordinates. So what is the moment of area? Moment of inertia. So moment of inertia is defined as the sum of second moment of individual areas. Second moment of individual areas. So what is the meaning of that? Let us see. First consider the first elementary area, that is the A1. आधी आपण A1 साठी एक्सप्रेशन बघूया की for A1 what happens? What is the moment of inertia of the A1? So second moment of area. So first find out the moment of this area A1 with respect to x-axis. So बघा आपण प्रीवियस व्हिडिओमध्ये डिस्कस केलाय की what is the moment of force? Force into perpendicular distance. In similar way, what is the moment of area? So area into perpendicular distance, that is the moment of area. So area is A1, and the perpendicular distance with respect to x-axis, that is the y1. Then the expression for moment
moment of what? Moment of area A1. So moment of area A1 with x axis is given by moment of area A1 with the x axis is given by area A1 and perpendicular distance from the x axis, that is the y1. So this expression gives the first moment of area. So it is what? Just y1 is the perpendicular distance and A1 is the area. So this is what? It is the first moment of area A1. Then what is the second moment? So again then second moment of area, moment of area A1 with x axis is given by लक्ष द्या, हा काय रे, A1 is the magnitude of area and y1 is the perpendicular distance or the vertical distance. Now second moment of area means what? So this is the first moment of area A1 y1. So again multiply this first moment of area with what? With the vertical distance, that is the y1. याला परत कशाने मल्टिप्लाय करायचं आहे? Again with y1. So what is equal to this? बघा, so A1 is the area and y1 into y1, so it becomes y1 square. It becomes what? y1 square. So this is the second moment of area A1 with x axis. With x axis का? Because the perpendicular distance is what? That is the y1. ठीक है? So this second moment of area is known as the moment of inertia of the area. याला काय म्हटलं जातं? This is what? Second moment of area is known as the moment of inertia of that area. And this moment of inertia is denoted by letter I. So this is the symbolic representation of what? Moment of inertia. So I with x axis. So I x. चला अशा पद्धतीने आपण रिप्रेझेंट करतो. So this is what? It is the moment of inertia of the area A1 with which axis? With x axis. ठीक आहे? म्हणून बघा A1 is the magnitude and square of the perpendicular distance. So this is what? With respect to x axis. In the similar way, what is the moment of inertia? What is the moment of inertia of A2 area with respect to x axis? So that time it is equal to what? About xx is equal to A2 is the area and the perpendicular distance is what? That is the y2. So y2 square. So this is the expression of what? That is the moment of inertia of A2 area with respect to x axis. With respect to what? X axis. ठीक है? Again, what is the moment of inertia? Moment of inertia of the A3 area. So A3 is the area and the perpendicular distance, that is the y3. For A3, the perpendicular distance is y3 and y3 square. So this is the expression of second moment of area A3 with x axis, and that second moment of area is known as the moment of inertia. That is what? Moment of inertia. So these are some expressions of the moment of inertia of individual area with the x axis. Then what is the total moment of area? So these are what? These are the moment of inertia or the second moment of area for the individual areas. A1, A2, A3. These are the individual areas of the complete area. Then what is the total moment of inertia of this plane area with respect to x axis? So it is the sum of second moment of individual areas. Second moment of the individual areas. So these are what? This is what? This is the second moment of A1, second moment of area of A1. This is the second moment of area of A2. This is the second moment of area of A3. अशा पद्धतीने तुम्ही ही जी बॉडी आहे त्याला A1, A2, A3, A4, A5 इन सिमिलर वे अशा छोटे छोटे एलिमेंटरी एरियाजमध्ये आपण डिफाइन करू शकतो, त्याला डिवाइड करू शकतो. अँड द सम ऑफ मोमेंट ऑफ एरिया, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ दॅट इंडिव्हिज्युअल एरियाज इज व्हॉट? दॅट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मग मी या सगळ्यांचे सम करतो. सो देअरफॉर
moment, therefore the total moment of inertia of area A, because total area is what? That is the A. Then the total moment of inertia of the area A is equal to what? So it is the sum of moment of inertia of the individual areas. Then A1 y1 square plus A2 y2 square plus A3 y3 square, like this. So this is what? हे बघा, हे काय आहे? This is the second moment of A1, area of A1. It is the second moment of area A2, second moment of area A3, and second moment of area means what? This is the moment of inertia. This is the moment of inertia. This is the moment of inertia. So the total moment of inertia of area A about x-axis, that is equal to A1 y1 square plus A2 y2 square plus A3 y3 square and so on. So that is equal to Ixx is equal to, so these are the sum. So त्याला आपण सिग्मा या लेटरने डिनोट करूया, AI yi square. So this is the expression for the moment of inertia of the total area. So this is the expression for the moment of second area. ठीक आहे, that is the moment of inertia. आता मी त्याला moment of inertia असंच रीड करेल. So this is the expression of moment of inertia of the body. So this is the total body, total area. This is what? It is the total area, and the total moment of inertia, this is the total moment of inertia. About which axis? About the x-axis, because the perpendicular distance is what? The perpendicular distance is y. So this is the meaning of this definition. So it is the moment of inertia is defined as sum of second moment of individual areas of the total area about an axis. That is the moment of inertia of that complete area. हे तर लक्षात तुम्हाला. सो अशा पद्धतीने दिस इज द एक्सप्रेशन टू कॅल्क्युलेट द मोमेंट ऑफ inertia of the complete area with respect to x-axis. So now let us see what is the expression to find the moment of inertia about the y-axis. So in the similar way, similarly, what happened? So now the expression for the moment of inertia about the y-axis. So for y-axis, what is the expression? There is the sum of individual areas into what? Perpendicular distance. मग लक्षात द्या, जेव्हा x axis साठी तुम्ही x axis च्या अबाउट काढतात तेव्हा perpendicular distance, that is the vertical and that is the y. जेव्हा y axis च्या अबाउट करणार त्यावेळेला perpendicular distance कोणता असेल? horizontal distance, and that is the x. So this can be written like this, xi square. So this is the expression to calculate the moment of inertia of the complete plane figure with respect to y axis. So these are two basics expression to calculate the moment of inertia about the x axis, and this is the moment of inertia about the y axis. But there is a letter sigma. So sigma is the summation of the individual areas, आणि हे individual areas जे आहेत A1, A2, A3 यांची साईज कमी जास्त असू शकते. A1 छोटा आहे त्यापेक्षा सपोज A2 मोठा आहे, A2 पेक्षा परत A3 छोटा आहे. सो सपोज इफ साईज इज डिफरंट, ज्या वेळेला साईज डिफरंट असते त्यावेळेला आपण सिग्मा हे नोटेशन्स वापरत असतो. But if the elementary area, if the size of all elementary areas are same, means what? Elementary areas are uniform. When the elementary areas are uniform or size of the all elementary area are same, A1, A2, A3, A4, A, या सगळ्या elementary एरियाची जर साईज सेम असेल किंवा थोडक्यात तुम्ही कंप्लीट एरियाला युनिफॉर्म एरियामध्ये ज्या वेळेला तुम्ही त्याला डिवाइड करतात, सो दॅट टाइम दिस सिग्मा इज रिप्लेस विथ द लेटर इंटिग्रेशन. या सिग्माला आपण कशाने रिप्लेस करतो? विथ रिस्पेक्ट टू द रिप्लेस विथ द इंटिग्रेशन. सो दिस सिग्मा इज रिटन लाइक दिस, sigma of the area, then there is a y square and the area, that is the elementary area dA.
Suppose you divide the complete areas into small elementary area dA. So that time this is the expression to calculate the moment of inertia about x-axis. And in similar way, moment of inertia about the y-axis, that is equal to integration x square dA. So these are the two expressions to calculate the moment of inertia when there is a elementary area dA. When the elementary area is what? That is the dA. ठीक आहे. सो दीज आर द एक्सप्रेशन. आता यापुढे जेव्हाही मी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेल त्यावेळेला मी हे एक्सप्रेशन जे आहेत ते मी यूज करेल. ठीक आहे, येतं लक्षात. सो दीज आर द एक्सप्रेशन्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ सिग्मा आणि इन टर्म्स ऑफ इंटिग्रेशन. सिग्मा अँड इंटिग्रेशन बोथ आर सेम. द मिनिंग ऑफ बोथ इज व्हॉट? दॅट इज द सम. दोघांचा मिनिंग काय होतो? सम ऑफ द एरियाज. पण इथं एरियाची साईज वेगवेगळी असू शकते आणि इथं एरिया जो असतो, सो एरिया इज व्हॉट? युनिफॉर्म एरिया. When there is a uniformity, so that time sigma is replaced with the letter integration. ठीक आहे, आपण त्याला इंटिग्रेशन ने रिप्लेस करतो. सो दिस इज ऑल अबाउट युअर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया. दॅट इज द सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया इज नोन ॲज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ॲन ॲक्सिस. लेट अस सी व्हॉट इज द युनिट. काय युनिट आहे असं आपण ते बघूया. सो इन द SI युनिट सिस्टीम, SI युनिट, what is the SI unit? So it is the product of area and the square of perpendicular distance. मग लक्षात घ्या, SI मध्ये, SI युनिट जे आहे इंटरनॅशनल सिस्टीम ऑफ युनिट, सो यामध्ये एरिया जो आहे तो आपण मीटर स्क्वेअर मध्ये मेजर करतो. सो एरियाज युनिट इज व्हॉट? दॅट इज द मीटर स्क्वेअर. अँड द डिस्टन्स इज व्हॉट? अगेन इट इज इन मीटर. सो डिस्टन्स स्क्वेअर, सो मीटर स्क्वेअर, सो मीटर स्क्वेअर. सो व्हॉट इज द युनिट? मीटर रेज टू 4. If the distance and area measure in what? Meter, so that time the unit of moment of inertia meter raised to 4. जर तुम्ही डिस्टन्स आणि एरिया हे mm मध्ये मेजर करताय, then mm square is the unit of area and again there is a mm square, mm is the unit for the distance आणि बघा इथे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे त्याचा स्क्वेअर. सो इट इज व्हॉट? दॅट इज द mm raised to 4. In similar way, if distance is measured in centimeter, so area's unit is centimeter square and again it is what? Centimeter square. So it is become centimeter raised to 4. So these are some unit for the moment of inertia. Meter raised to 4, mm raised to 4, centimeter raised to 4. तुम्ही किलोमीटर मध्ये घेतलात तर किलोमीटर raised to 4. येतं लक्षात. So these are some basic unit of the moment of inertia and these are the expression of moment of inertia. So moment of inertia is nothing but it is the second moment of area about an axis. ठीक है. After this let us consider one concept, that is the radius of gyration. ठीक है. This is your x axis and this is y axis and this is the total area, that is A. A is the total area. This A is what? A represents the total area so this is the figure. लक्ष द्या बघा. So this is your complete irregular figure and this figure has the total area, that is the capital A. And suppose this total area is concentrated in this strip. हा बघा, जर मी ह्या एरियाला अशा एका स्ट्रिपच्या फॉर्ममध्ये सपोज मी कन्सिडर केलं. ठीक आहे. सो बघा, आपण प्रिव्हियस व्हिडिओ लेक्चरमध्ये सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी, देन सेंट्रॉइड ह्या कन्सेप्ट आपण डिस्कस केल्या. सो इन दॅट व्हॉट हॅपन्स? व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास?
so it is the point where total mass is supposed to be concentrated. That point is the center of mass. So what is the center of area or centroid? So it is the point where all the total area is supposed to be concentrated. ठीक आहे, मग आपण असं कन्सिडर करूया की फॉर दिस टोटल फिगर टोटल एरिया इज ए अँड दिस टोटल एरिया इज सपोज टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड इन दिस स्ट्रिप. ठीक आहे, दिस इज द स्ट्रिप विच रिप्रेझेंट द टोटल एरिया. This is what it represents the total area, and the perpendicular distance of this area, total area. So this is the perpendicular distance. ठीक है, so this is the perpendicular distance with respect to x, and this is the perpendicular distance with respect to y. With respect to y. ठीक है, so this is the perpendicular distance with respect to x axis, and this perpendicular distance, let us say that is the KYY. KYY. ठीक है, and this is what it is the KX6 because it is the horizontal distance. It is the horizontal distance. So the concept is what? That is the radius of gyration. So what is the radius of gyration? So it is the distance between, so it is what? This is the distance between the point where total mass is concentrated to the axis. So what is the moment of what is the radius of gyration? So it is the perpendicular distance between the 2 points or 2 lines. First is what? Where the total area is concentrated, ठीक है, and the reference axis. So it is the distance between reference axis and the point where total area is supposed to be concentrated. तुम्ही in short असं म्हणू शकतात की for this body there is a centroid. So it is the distance between centroid and the reference axis, that is the x axis. येतं लक्षात तुम्हाला? So it is the distance between the point where total area is supposed to be concentrated. Suppose that point is the centroid. So it is the distance between the centroid and the reference axis, and that distance is known as the radius of gyration. So that distance is what? That is the radius of gyration, and it is denoted with the letter K. So it is perpendicular distance between point where total area is concentrated and reference axis and the reference axis. ठीक है, so it is the distance between the point where the total area is supposed to be concentrated, ठीक है, and the reference axis. So that perpendicular distance is known as the radius of gyration. Then what is the unit of this radius of gyration? What is the SI unit? So the SI unit for radius of gyration is what? So it is the perpendicular distance only. It is what? This is the perpendicular distance, and you are measuring the distance in, suppose SI unit means what? System of international units. So in the SI unit the distance is what? That is the meter. Unit of the radius of gyration हे काय असणार? That is the meter. जर suppose तुम्ही distance measure करताय in mm, so that time its unit is what? That is the mm. Centimeter, so centimeter. So in short unit of measure of distance ज्यामध्ये तुम्ही मेजर करतात त्याचं जे युनिट असेल, that same unit is what? For the radius of gyration. Radius of gyration because it is only a distance, and due to this the unit is what? Meter, mm and centimeter. Because हे काय आहे? एक डिस्टन्स आहे, पण डिस्टन्स कोणत्या पॉइंट मधलं? Where the total area is supposed to be concentrated. So from that point to the reference axis. So this is the distance and this distance. Again it is the distance between the point where the area is concentrated and the reference axis, that is the y axis. And that distance is what? That is the kxx. So what is the expression for kxx and kyy? Then let us consider what is the moment of inertia. Suppose A is the area, then what is the moment of inertia of this area with x axis? So moment of inertia of the area A with respect to which axis? With respect to the x axis. Then area A, then what is the perpendicular distance? So the perpendicular distance is what? That is the kyy bracket square.
So this is the expression of moment of inertia with respect to x-axis. In similar way, what is the expression for moment of inertia with respect to y-axis? With respect to y-axis, A is the area into perpendicular distance is what? The perpendicular distance is the kxx and its square. Its square, it gives the moment of inertia with respect to the y-axis. Then from this both expression, what is the value of k? So k कशा पद्धतीने आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल? Suppose I want kyy. So kyy is what? That is under root. kyy जर मला कॅल्क्युलेट करायचा आहे, kyy means what? This is the perpendicular distance. So that is equal to what? ixx divided by capital A. That is the area. Then what about the kxx? Kxx again it is the under root kxx Iyy divided by the total area. So these are the two expressions for the kyy and kxx. So kyy is what? It is the radius of gyration with respect to x-axis, and kxx it is the radius of gyration with respect to the y-axis. So what is the radius of gyration? So radius of gyration is what? It is simply a perpendicular distance between the points where the total mass is total area is supposed to be concentrated and the reference axis. ज्या ॲक्सिसला तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया घ्यायचा आहे तो ॲक्सिस आणि ज्या पॉईंटला टोटल एरिया कॉन्सन्ट्रेट झाला आहे दॅट पॉईंट यांच्यामध्ये असणारे हे जे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे दॅट डिस्टन्स इज युअर रेडियस ऑफ गायरेशन and it is the distance. So due to that their unit is what? Its unit is the unit of distance, that is the meter, mm or centimeter. So these are the unit. This is the definition of radius of gyration and this is the expression to calculate the radius of gyration. ज्या वेळेला मला kyy पाहिजे असेल त्यावेळेला मला एरिया लागतो and the moment of inertia about the xx axis. After that ज्या वेळेला मला kxx लागतोय kxx, so that time moment of inertia about the y axis and the total area. So this is the expression to calculate the radius of gyration. This is the unit of radius of gyration. This is the definition of the radius of gyration. And the meaning of the radius of gyration is what? The distance. It is the simple distance. So this is all about the moment of area, moment of inertia of the area. That is the second moment of area. And this is what? Radius of gyration. After this, theorem based on the moment of inertia. Theorems, काही बेसिक थेरम्स आहेत बेस्ड ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ते थेरम आपण डिस्कस करूया. सो द फर्स्ट थेरम इज व्हाट? parallel axis theorem. So let us see what is the parallel axis theorem. The moment of inertia मी त्याला mi लिहितो. The moment of inertia about an axis, the moment of inertia of an area about an axis parallel to the centroidal axis. The moment of inertia of an area about an axis which is parallel to the centroidal axis is equals to sum of moment of inertia about centroidal axis and product of total area and square of distance between
distance between centroidal axis and given axis. So this is the theorem of parallel axis theorem of the moment of inertia. And what is that theorem? The moment of inertia of an area about an axis, the axis is parallel to the centroidal axis, is equals to sum of the EMI means what? That is the moment of inertia about the centroidal axis and the product of the total area and the square of the distance between the centroidal axis and the given axis. So what is the meaning of this? Let us see. Suppose this is the area. Okay, so this is the area and this is the axis. For this area, this is the centroidal axis. This is what it is, the centroidal axis. So this axis is what? It is the centroidal axis. Suppose it is the irregular figure, and for this irregular figure, the complete area is what? That is the capital A. Lakshat asu dya. This is the area and this is the centroidal axis. Centroidal axis means what? It is an axis passing through the centroid of the figure. That is suppose GG. It is what? It is the centroidal axis. And this is the point, that is the centroid. An axis which pass through the centroid of the figure, that is the centroidal axis. And the centroidal axis is what? Suppose that is the GG. Okay? And this is the given axis. This axis is what? That is the AB. And this axis AB is what? It is parallel to the centroidal axis. हा AB axis जो आहे हा कसा आहे? Centroidal axis ला राजांनो तो कसा आहे? Parallel आहे. And the perpendicular distance between these two, this perpendicular distance, suppose this perpendicular distance, this is the perpendicular distance, and the perpendicular distance is what? Suppose it is the h. Then from the parallel axis theorem, what is the parallel axis theorem? The moment of inertia of the area A about an axis AB which is parallel to the centroidal axis GG. Barabar? So what is the moment of inertia? What is the meaning of this? Moment of inertia of the total area A about an axis. Moment of inertia, that is the I, about an axis AB, and this AB axis is what? It is parallel to the centroidal axis. Barabar? And that is equals to sum of the moment of inertia about the centroidal axis, that is the IGG. Okay? IGG. Moment of inertia about the centroidal axis plus area of the total figure, product of the total area and the square of the distance between the two axes. So this is the perpendicular distance between two axes, that is the small h and its square. So this is your parallel axis theorem. So moment of inertia about an axis AB which is parallel to the axis GG, that is the centroidal axis. So sum of that moment of inertia plus area into perpendicular distance square. So this is the expression to calculate the moment of inertia about an axis which is parallel to the centroidal axis. Centroidal axis la GG, this is the centroidal axis. Centroidal axis ला जर कुठला axis parallel असेल, so त्या axis च्या about काय moment of inertia असेल तो कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण हा फॉर्म्युला यूज करू शकतो. So this is the theorem, parallel axis theorem. या theoremचा मी यूज करू शकतो. So for this theorem, what are the requirements? तुम्हाला या कंप्लीट फिगरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया माहिती पाहिजे अबाउट द सेंट्रॉइडल ॲक्सिस. ठीक आहे. त्यानंतर त्या कंप्लीट फिगरचा तुम्हाला टोटल एरिया माहिती पाहिजे अँड देन दोन ॲक्सिस मधलं वन इज द सेंट्रॉइडल ॲक्सिस अँड वन इज द गिवन ॲक्सिस ज्याच्या अबाउट तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करायचं आहे. यांच्यातलं हे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स एच हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. ह्या तिघ गोष्टी जर तुमच्याकडे असतील तर तुम्ही पॅरलल ॲक्सिसच्या अबाउट असणारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करू शकतात या टोटल एरियाचा. सो दिस इज द पॅरलल ॲक्सिस थेरम. या थेरमचा आपण यूज पण करणार आहोत. ज्या वेळेला मी स्टँडर्ड प्लेन फिगरचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करेल त्यावेळेला या थेरमचा आपण प्रॉपरली यूज पण करणार आहोत. तेव्हा तुम्हाला ते आणखी क्लिअर होईल. पण आता तुम्ही ह्या थेरमचं स्टेटमेंट नोट डाऊन करा, हे एक्सप्रेशन तुम्ही नोट डाऊन करा आणि ही फिगर पण तुमच्याकडे असू द्या.
So what is the meaning of this statement? So the moment of inertia about an axis AB, this AB is parallel to the centroidal axis GG. So that moment of inertia is equal to what? Sum of the moment of inertia about the centroidal axis plus total area into h square, that is the square of the perpendicular distance h. So this is the parallel axis theorem. The remaining theorem is what? That is the perpendicular axis theorem. तो आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये बघूया. ह्या ज्या गोष्टी आहेत ते व्यवस्थित नोट डाऊन करा, त्यांना व्यवस्थित समजून घ्या. रिमेनिंग पार्ट आपण नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चरमध्ये बघू. थँक्यू.